Hi dear viewers, welcome to English Funda Kolkata. I am your Amin sir. Today I am going to discuss about a fantastic grammar for the basic level learner. Present perfect tense interrogative form. ইংলিশ ফান্ডা কলকাতা ইউটিউবের পক্ষ থেকে আমি আমিন স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব খুব একটা সুন্দর গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার, যে গ্রামারটা বেসিক লেভেল লার্নারদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইন্টারোগেটিভ ফর্ম কিভাবে গঠন করতে হয় এবং বাক্যে গঠন করে কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় সেই সম্পর্কে আলোচনা করব। ওকে, let us come and discuss. Present perfect tense, about present perfect tense I have already told you. Present perfect tense হচ্ছে কোনো ঘটনা just finished হয়েছে, the action which has just finished. To express such a action we use present perfect tense. এরকম ঘটনাকে প্রকাশ করতে গেলে ভার্বের প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করতে হয়। যেমন আমি কাজটা করেছি, তাহলে আমি যদি কাজটা করে থাকি কোনো আমার কাছে প্রুফ থাকবে, সেরকম ঘটনা বোঝালে পরে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। এবার প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সটাকে প্রশ্নবোধক বাক্য করতে গেলে কিভাবে করবে সেই সম্পর্কে আলোচনা করছি। তাহলে to make an interrogative sentence first will come helping verb. তাহলে প্রশ্নবোধক বাক্য করতে গেলে প্রথমে হেল্পিং ভার্ব HB have has, তারপরে সাবজেক্ট, তারপরে MB3, তারপরে অবজেক্ট বসবে। ক্লিয়ার? যেমন দেখো, তুমি কি তোমার বন্ধুকে চিঠি লিখেছো? তাহলে তুমি, তাহলে হ্যাভ, হেল্পিং ভার্ব হ্যাভ বসলো, সাবজেক্ট ইউ, রাইট রোট রিটেন, তাহলে পাস্ট পার্টিসিপল রিটেন, হ্যাভ ইউ রিটেন, তুমি কি তোমার বন্ধুকে চিঠি লিখেছো? হ্যাভ ইউ রিটেন লেটার টু ইউর ফ্রেন্ড, লেটার টু ইউর ফ্রেন্ড। ক্লিয়ার? তাহলে হ্যাভ প্রথমে হেল্পিং ভার্ব হলো, তারপরে সাবজেক্ট বসলো ইউ, তারপরে রাইট রোট রিটেন, তারপর অবজেক্ট বসেছে লেটার টু ইউর ফ্রেন্ড। তুমি কি বালিতে বিবেকানন্দ সেতু দেখেছো? তাহলে হ্যাভ ইউ সিন, হ্যাভ ইউ সিন দ্য বিবেকানন্দ সেতু at Bali? তাহলে হ্যাভ ইউ সিন দ্য বিবেকানন্দ সেতু at Bali? শিক্ষক মহাশয় কি ইংরেজি গ্রামার পড়িয়েছেন? শিক্ষক মহাশয়, তাহলে হ্যাজ দ্য টিচার taught you English grammar? তাহলে কি দাঁড়ালো? হ্যাজ দ্য টিচার টট ইউ ইংলিশ গ্রামার? অতিথিরা কি সকালে চা খেয়েছেন? অতিথিরা কি সকালে চা খেয়েছেন? তাহলে হ্যাভ দ্য গেস্ট, have the guest taken tea in the morning? তাহলে have the guest taken tea in the morning? তুমি কি খবরটা শুনেছো? তাহলে তুমি have you heard the news?
সে কি দরজায় চাবি দিয়েছে? তাহলে হ্যাজ হি লকড at the door? তাহলে সে হচ্ছে হি, তাহলে হ্যাজ হি লকড at the door? মেয়েটি কি গ্লাস ভেঙেছে? হ্যাজ দ্য গার্ল broken? Has the girl broken glass? লোকটি কি লাঠি দিয়ে সাপটিকে মেরেছে? Has the man killed the snake with a stick? So guys, this is the way how you will use present perfect tense interrogative form. এইভাবে তোমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইন্টারোগেটিভ অর্থাৎ প্রশ্নবোধক বাক্য প্রশ্ন করতে গেলে তোমাদের এইভাবে শুরু করতে হবে। প্রথমে হেল্পিং ভার্ব হ্যাভ হ্যাজ আসবে, তারপরে সাবজেক্ট MP3 main verb. Hope this video will help you, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again with a new video. Thank you.